ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லாம் அமைதியா கம்ஃபர்டபுளா 2 கைகள் மடி மீது வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட அனுமதியை கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக் கொள்ளலாம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. தங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனத்தை எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் எப்பொழுதும் தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு போவோம். ஒரு நிமிடம் சஹஸ்ராரத்திலேயே கவனத்தை நிலைநிறுத்துவோம். சஹஸ்ராரத்திலேயே கவனத்தை வைத்து 3 மகாமந்திரமும் கணேச மந்திரமும் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மனதார மிக பணிவோட பூமி தாய் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள அத்தனை உபாதைகளையும் தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாய் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்மளுடைய கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் நம்மளுடைய சகசிராரத்துக்கு மேலே வைப்போம். பூமி தாய் அவங்களுடைய அபார சக்தியால் நம்மளை முழுமையாக சுத்திகரிப்பாங்க. ஸ்ரீ பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடது நாடியை சுத்திகரிப்போம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது வைக்கலாம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடா நாடி ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ இடா நாடி சுவாமினி ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவர், தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியில் இருக்கிற அத்தனை எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாய் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் எங்களுடைய சிந்தனைகளிலும் பேச்சுகளிலும் செயல்களிலும் தூய்மையா இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்கு தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே.
பரமாத்மாவோட ஒன்றினை மட்டுமே தூய விருப்பம். அந்த விருப்பத்தை எங்களுக்கு சக்தி பூர்வமாக தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री महाकाली साक्षात, श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்ம இடது கையிலிருந்து குளுமையான நுண்ணுதல்கள் வரதான் கவனிப்போம். எல்லா விரல்களிலிருந்தும் இப்போ நம்ம வலது மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்போம். நம்மளுடைய ரைட் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா அமர்ந்திருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ரைட் மூலாதார சக்கரத்தில் வைப்போம். ரைட் ஹேண்ட் மடி மீது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா. எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா அசுர சக்திகளையும் ராட்சச குணங்களையும் பூமி தாய் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள காம குரோத லோப மோக மத மத்சரத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்மளுடைய கைகளில ரைட் மூலாதாரத்திலிருந்து குளுமையான நுண்ணுதல்கள் வரதான் கவனிப்போம். பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்போம். நம்மளுடைய முழு கவனம் பிங்களா நாடி ரைட் சுவாதிஷ்டானத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிங்களா நாடி சுவாமினி, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானா, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பத்தை ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தேவையற்ற சிந்தனைகளையும் விலகிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. அகம் பாவத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை. இந்த உணர்வு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஹனுமான் ஸ்ரீராமரிடம் சரணடைந்த போல் எங்களுக்கும் தங்களிடம் சரணடைய
அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி சாக்ஷாத், ஸ்ரீ ஹனுமான் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்து குளுமையான நுண்ணதிர்வுகள் வரதான் கவனிப்போம். மெதுவாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் மடிக்கி கொண்டு வருவோம். 2 கைகளும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைப்போம். கண்கள் மூடியே இருக்கட்டும். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடி, நடு நாடி, நம்மளோட ஈடா மற்றும் பிங்களா நாடி சமநிலையில இருந்தா சுஷும்னா நாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா திறந்து விடும். குண்டலினி தாய்க்கு நல்ல வலி கிடைக்கும் சஹஸ்ராரத்தை அடைய. நம்மளுடைய பிரசன்ன சித்தத்தை நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடியில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுஷும்னா நாடி சுவாமினி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. குண்டலினி தாய்க்கு ஒரு நல்ல பாதையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ குண்டலினி மா தங்களுடைய பிரதிபிம்பமா எங்களுக்குள் சக்தி வடிவமாக மூலாதாரத்தில் இருக்கிறாங்க தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தியானத்துக்காக எங்களுக்கு எங்களோட சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து தாருங்கள் தாயே. நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். அங்கே அமரும் ஸ்ரீ கணேஷாக்கு மனமாற வணங்குவோம். ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்களுக்கும் தங்கள் போல் கள்ளம் கபடமற்ற தூய உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் கணேஷா. விவேக புத்தியும் தந்தருளுங்கள் ஸ்ரீ கணேஷா. பண்பும் பணிவோட இருக்க அருள் புரியுங்கள். தாங்களே மங்களமூர்த்தி, எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் கணேஷா. மெதுவாக கவனத்தை நம்மளுடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி தாயை மனமாற வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனத்தை நம்மளுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினிமா
எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை முழுமையாக சுத்திகரிச்சு எல்லா இதழ்களையும் முழுமையாக திறந்து ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக குண்டலினி தாயை நம்ம நாபி சக்கரத்துக்கு அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாவாக எங்களுடைய நாபி சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. திருப்தியும் சந்தோஷமும் தாருங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினிமா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள். எங்களுக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதய சக்கரத்தை முழுமையாக திறந்து அன்பால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. குண்டலினி தாயை நம்ம விசுத்தி சக்கரத்துக்கு அழைப்போம். ஸ்ரீ குண்டலினிமா, எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. எங்களை இனிமையாக பேசவும் நடந்து கொள்ளவும் அருள் புரியுங்கள் தாயே. குற்ற உணர்வை நீக்கி சாட்சி பாவத்தில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. நாங்கள் இந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் ஏதுமில்லை. நாங்கள் தாங்களுடைய விராடத்தில் ஒரு அங்க பிரத்யங்கம்னு உணர்வு எப்பொழுதும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை ஆகிய சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினிமா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்துக்கு வந்து மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினிமா, எங்களுடைய சகஸ்ராரத்துக்கு வாருங்கள். சகஸ்ர கமலத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. எல்லா இதழ்களும் முழுமையாக திறந்து ஸ்ரீ சதாசிவாவோட அன்பு சக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள எங்களை தகுதி உள்ளவளாக மாற்றிவிடுங்கள் தாயே. ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத ஸ்ரீ சதாசிவாவோட அருளை பெற அருள் புரியுங்கள் தாயே. தேவாதி தேவ மகாதேவாவோட அருள் கிடைக்க ஆசீர்வதிங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய சகசிராரத்துக்கும் கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வருவோம். சிவசக்தி ஒன்று அடைய இடம் இது. கவனத்தை நம்முடைய சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே நிறுத்தி ஸ்ரீ சிவ பஞ்சாட்சரியை கூறுவோம்.
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जबाल सूर्याय दक्षद्वारनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय ऋषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटातराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு மேலேயே வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். இதே ஆனந்த நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்போம். But today I am going to tell you something more which we have to know. It's very important to know because as was described by people that they practice Sahaj Yoga as they go to church, but it's not from their heart. And heart is the abode of the spirit. It's the Shiva within us. So we have to know more about heart, and that is very important.
You know about these three nadis we have, Ida, Pingla, Sushumna. But in the heart there are four nadis. And the one nadi goes to Muladhara. And if you cross the limits of Muladhara, it goes to hell. That's why they say that Shiva is a destroyer. Actually, you ask for your destruction. And when you ask for your destruction, you have it. Even if it destroys anything, as I was telling, it's like when a fruit has to come, the petals look as if they are destroyed. As I have destroyed, I would say, many of your things, you can call it like your conditionings, your ego, your racialism, your fanaticism, all this has been destroyed in Sahajya. This has to be destroyed for the beauty to come out. So when your maryadas cross beyond a certain point, you go to your destruction. In four directions there are destructions built, as there are four nadis. So now what is to be done? How are we to stop this destruction of through the first nadi going to hell? One of the qualities of Shiva is that his innocence. He is extremely innocent. He is innocent like a child. His innocence personified. So, we have to put our carnal desires, dissolve them into the innocence, the ocean of innocence. You have to dissolve it in the ocean of innocence. Innocence is something to be appreciated, to be understood, to be enjoyed. Like you see animals, they are innocent. You see children, they are innocent. Flowers, they are innocent. Divert your attention to all these things. You see, on walking on the street, what is there to see best? Is all at 3 feet height. You see at 3 feet height all the flowers, all the beautiful grass, all the children who are about 3 feet are the best. We need not see people who are above that. Just see on 3 feet level. You can see the legs of somebody, that's all right. But you don't see the eyes of a person who are not innocent. So dissolve this desire into innocence. And this Muladhara, which is innocent, is not dead, finished, but is innocent. It is righteous. It is Sri Ganesha's qualities. It's pure. So even if you are in this world, even if you are living like a human being, even if you have children, still you are innocent.
The second nadi, the second channel that can take you to destruction is desire. That's why Buddha has said that desirelessness is the only way that people do not get old, nor sick, nor worried. Now this desire that we have, I want this, the West is much more than anywhere else, because the entrepreneurs are every day producing new things. Desires can be of any kind, not only material. The desires could be also quite mental. I must possess this woman, I must possess this child. All kinds of possessions that work into you as desires. I wouldn't say it is because of attachment. It's not attachment, but it is just to have more. Go on adding up things, getting things. Still, one doesn't feel happy and satisfied. What is the reason for this kind of a desire? Is that it's not pure desire. It's an impure desire. It's an impure desire. And when such a desire starts working, you can go any far. Like Saddam Hussein, like Hitler, like anything is nothing but absolutely desired beyond any limitations. You want to dominate others. Is also another desire. All these desires lead you ultimately to a destruction. Because there's no joy, there's no happiness. For example, now I want to have a sari. So I want to buy a sari. All my attention will be, how will I get that sari? I must get that sari, this thing, that thing. The attention becomes polluted, disturbed. For a nonsensical thing like a sari, the attention which has to enjoy the spirit, which has to nourish the spirit, becomes disturbed because of desires. In the first place, the attention is disturbed because we are not innocent. In the second place, the attention gets into turmoil because we have desire. So what should we do as far as the desire is concerned? Desire for beautiful things. We can shift our desire, material desire, into aesthetics. I'll have one thing, but which is really aesthetically rich. So whatever you desire, if you start working it out, desiring for something aesthetically handmade, nice thing. Gradually you will find you'll end up with vibrations, because all beautiful things have vibrations. And to have the vibrations, you'll have to go to pure desire.
So this desire, which is madness, which makes you mad, which is so much dull and boring, becomes pure desire, because you have to dissolve all your desires into vibration. You start desiring nothing but vibrations after some. So if you have vibrations, that doesn't mean that they are something dry, see? No. It means the joy of bhakti. Bhakti is, you call it adoration, this, that, but it's the ocean of love that is God. You just get drenched into it. There's no words to it. And that is what, when you feel, you must know that you have taken the spirit as a real connection between you and your mother or your father. There's no differentiation. You are one in that ocean, drenched in the ocean. You are the drop, you are the ocean. You are one in that bhakti. And that bhakti cannot be mechanical. Because it's not man-made. So to enjoy Sahajya, you must know that it's not dry vibrations only, but it's the bhakti. That is the joy of Shiva's quality of joy that he adds to our life. Everything seems to be surrounded, resounding, same thing, the joy. That I'm loved so much by God, that God loves me, that I have a meaning in life, then the ego drops out, first of all. And also the conditionings drop out. Now the third nadi is the nadi by which we feel attached. Attached to someone. Like, this is my child, this is my husband, this is my family, this is my wife, this is my father, this is my mother. In the beginning of Sahajya, of everyone, when they are just the beginners, so they talk about their whole family. My father is like this, my mother is sick, my mother's sisters, brothers, this, that's real, this thing is not well. As if, you see, we all have taken a contract. What should I do? So now this so-called limited love, what is the solution which takes you to destruction? Is the unlimited love. Because Shiva is nothing but love. He is love. Love is that corrects, that nourishes, that wants your benevolence. That's what Shiva is. It wants your benevolence. It looks after your benevolence. So when
you are looking after the benevolence of others with love, then the whole life changes. The whole pattern changes. And you really enjoy it because you become one with so many, concerned with so many families, so many things, so many problems of others and us. So you just feel you are one with so many. All this is the most enjoyable thing. I mean, why all this is for there? After all, think about yourself. Why am I here? I'm here to enjoy everyone, everyone. They are all realized souls. Such beautiful lotuses. I'm not going to stoop down to the mud. Now I'm a lotus. That is the way you open the heart. The lotus of your heart. And the fragrance of such a person is so beautiful. It's so beautiful. So you are no more divisive. You do not want to separate from each other. Anywhere is done, you are agreeable to that. You don't think that it should be done here or there or there. But anywhere, but should be. All of us together. So, the small attachments that are with you have to be dissolved into this ocean of love, which is Shiva. Fourth one is the most important for all of us, is to know that there's a nadi which passes through left Vishuddhi into the heart, starts from the heart, goes up, passes through Agya. It has 4 petals and opens up. This is the one which gives you the state which is called as Turiya. We live in 3 states. In the awakened state, Jagruti, our attention goes to this, that and all that. We spoil our attention. But the second one is the one, what we call, is that we sleep. When we sleep also, all these things that have happened come to us from our past and things like that. But then we go to the deeper sleep called as Sushupti. It's a state where you have deep sleep and you dream of something that is reality also. You may dream about me, like it's the ethereal part of the subconscious where some beautiful informations are passed out. Supposing I come, say, to Italy. Italians might know in their Sushupti that I've come here, or maybe anybody might know, depends on. But the 4th state is called as Turiya. There are 2 more states. You are in a Turiya state, is the 4th state. Turiya means 4th. 4th state is where that you are in a thoughtless awareness state. When there is no thought, just think of it. When there is no thought, you have to be innocent. When there is no thought, you have to have vibrations. When there is no thought, you cannot be attached to anyone. So into that thoughtless state you have come now as a Turiya Sthiti. And in this state, when you are, these 4 petals which are within you
have to open out in your brain. They come from your heart to your brain. And that is when you absolutely understand what is God. Absolutely know what is God is. That is the time when one receives the real knowledge. But unless and until these four petals open, one may fall back. And that's why some of the Sajogis who are still meddling with things which they should not do, go down. And they don't understand what is God is. But it's not the understanding, you understand this one little point, that it comes from your heart into your brain, not from your brain to your heart. It comes as if the ambrosia of your bhakti covers your brain. Absolutely. I wish you all to achieve that state. May God bless you. அமைதியாக தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக கண்களை திறந்து 2 கைகளும் கூப்பி ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றி சொல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தை அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை தங்களுடைய ஒரு உத்தமமான கருவி, தங்களுடைய அன்பும் கருணையை எல்லாரிடமும் பகிரவும் எங்களை ஒரு உத்தமமான கருவியாக உபயோகப்படுத்துங்கள் தாயே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.